So in the last class we had discussed about how to search and delete the record, and later we started with editing the data in this case. So for editing data now we created one front end form for that. Alli enen fields na edit madlik permission kodbeku, we gave those fields in this case. Like I'll show you the form. So this is our FRM student record, that is edit student record. So here these are the records like student name, email ID and address is what we want to change in this case. And when we search the record search madadaga alli now en madidvi, we gave a one more option in this case. So in that let me show you that also. Search student details. So in the search student details we added a one more column that is select antano button use madkondo adanna text change ಮಾಡಿ we kept it as edit in this case. And whenever the user clicks on this edit button, that is grid view mal double click ಮಾಡಿ we generated one event. This is called as an event in this case. And here we are taking the mobile number, which is a primary key of that particular table. Yavde data, whenever you want to edit any data, it should be edited with condition where condition it should be a primary key attribute of that table in this case. Like if I'm editing student details are primary key yav column use madivi, aa column the data we have to retrieve. And I told you about session variable in the previous class, where the data can be exchanged from one web page to another web page. Like one page in data in one web page nang kalasbeku antandra, we store that data inside the session variable. And once you store the data inside the session variable, that data can be used in any other web page. Like you have many web pages, when the data gets initialized in the session variable, that data can be used in many other pages in our application. And once the session is stored, nange yav page ge edit madbekagada, I redirect to that particular page in this case. So FRM edit student record is our page where we want to edit the data. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ session variable ನ data retrieve ಮಾಡಿ converted to string format and put it inside the string variable. And then this mobile number is directly put inside the text box where I am editing that particular data in this case. Of course, we are not allowing the mobile number to be changed because that is a primary key attribute of our table. So we should never allow the user to change that particular column in this case. Ist admala, now the thing is, let me if I run this application. So in the solution explorer I want to execute first search ಮಾಡಿ we have to run the application. You can't directly run the edit application in this case, because only after searching the data you can run the edit student record. Edit student record direct execute ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ allowed ಇಲ್ಲ. Execute ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will give a error saying session error ಅಂತೇಳಿ, because the session is set here, only then you can access in the edit student record. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದು ನೀವು ಡೇಟಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಹೆನ್ಸ್ again I have to run the search student details, and then the session will be set, and then I can run the application in this case. So let me execute that. So by default it is going to the student details. I can change that to put this particular page, that is search student details. That is, I want this page to be executed always. So I can just take the file name and then paste it here with .aspx. Okay, so I think I have my record. So searching for that data. Of course, first time it will take some time in this case, but this is not the case always. Okay, I got the record in this. Now when I click on edit, it will go to the FRM edit student record and mobile number is automatically displayed. But actually the name, email ID and address should be brought from the database and put it inside this.
Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ whatever is the current data we should display that to the user. Later if he wants he will modify in this case. Now to bring the data again it is like a search code. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂನ ಹಾಕೋದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ database and we will put those data inside these text box. So adukka we need to write one procedure. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಾಗ I need to retrieve name, email ID and address where mobile number is equal to this and soft delete equal to 0 in this. So ಈ ಟೈಪ್ನಾಗ I have to write one simple query in the stored procedure in this case. So let us write one stored procedure. Okay, so we already have procedures here. One procedure we had written to retrieve the data based on the mobile number, like based on the name of the student. Of course we have two. One is get student details. It is get all the data. We have written a query where it is retrieving all the data without any condition except soft delete equal to 0. Of course we can't take this. Search again we can use this. I mean, we will not modify this. We can take this query. We will put one more condition, like instead of student name equal to student name and gender, just a small change here is where mobile and soft delete equal to 0 and mobile number is equal to, we pass it from the function in this case. So let us write one stored procedure, that is create procedure sp underscore get student for edit option. So you can give just like edit student detail, or you can say edit ಅನ್ನೋದು get student details based on, you can say mobile ಅಂದ್ರೆ mobile number basis ಮೇಲೆ I am retrieving the data. So ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ I have given the word called as mobile in this case. And of course we need to pass one parameter. The parameter is the mobile number in this case. So what I will do is I'll use at p underscore mobile number where care of 15 is sufficient, followed by as keyword, and then select the data. Now whichever data you need, only bring those data. Unnecessary one extra column no ತಗೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು. So what I will do is I'll just see what are the data I want. So select student name, comma, I need his email ID, comma, and address from TBL student where, so I'll keep all these things in separate lines, so it will be easy to more readable format in this case. Like first all the column names I will have student, okay, all the column names. Second is a table name, third is a condition where of course first ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ it is a soft delete equal to 0. That is compulsory. ನೀವು ಯಾವುದೇ select query ಬರೀರಿ, make sure that you write soft delete equal to 0 in this case. And one more condition is mobile number equal to, we have given that in the parameter, that is at symbol p underscore mobile number. So a very simple query in this case is what we have put in here. Of course, sir, I want to bring the mobile number also. Yes, you can bring, not an issue. You will bring the mobile number also. And just terminate the semicolon and go select ಮಾಡ್ರೆ, check the query. Okay, there is no error, and execute the query. So query is created. So very simple query. I hope now you people are used to writing these stored procedures in this case. Now save the application. Just copy the name of the stored procedure. Now where I should write this? I should write this in the edit page. Edit page naga nan bal mobile number bandada. Other basis mele I have to bring all the remaining data and put it inside the text box in this case. So we will do it one by one in this case. Very simple.
he will bring me a data set. Select na use ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ data set ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. So I have to add one header file, that is using system.data semicolon, and here data set ಅಂತನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, and here I need to bring the data from the store procedure. Again select query use ಮಾಡ್ಲಿಗತ್ತೀನಿ. So select query, we already have select code in this case, so I'll just write the select code here. So create an object for that. Select code sc is equal to new select code, and here I'll say sc dot get student, say get student details based on mobile number, or you can just type continuously with M capital. So that means I am passing the mobile number to get the student details in this case, semicolon. Inside this I will be having the mobile number as passed as parameter in this case. So whatever the data is there, the data will be brought by the DS and it will be put inside the DS. DS na band takshna that data should be put inside the text box. Now I'll create the function because the function does not exist. So click on this, generate. So a new function gets generated. Okay, ega the function we will write later in this case. Now what I have to do here is I have to check whether the data is, whatever the data is being brought, a data adana illa check ಮಾಡಬೇಕು, because I know that get student details will bring the data from the table in this case. ಬಟ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನಾಗ ಆ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ds ಡಾಟ್ tables of 0, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗಿನ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Or if there is only one table in the from condition, I can just say table of 0. The choice is yours in this case. So I'll say tables of 0 dot rows. How many rows are there? I need to count in this case. That is, if tables of 0 dot rows dot count is greater than 0. Now understand this particular condition very clearly, because we are using this condition always whenever we retrieve the data in this. ನೀವು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ds ಡಾಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಡಾಟ್ ರೋಸ್, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಅದ ಅದ್ರೊಳಗೆ. Simple way how to imagine a data set, it is like your Excel file. I'll show you that. So it is just like your Excel file. It consists of rows and columns. It has one name in this case, that is tables of 0. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಅವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನೂ ಡೇಟಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the rows will be 0. If it has one row, it will return 1 in this case. So ಅದನ್ನ I am checking. If it is greater than 0, come inside this. Now I need to retrieve the name, put it inside the text box. So txt student name dot text equal to. Now let us imagine this. We have written this query. Okay, I'll execute only this much and I'll show you for understanding purpose. Of course ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 9845356, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒನ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಿವೇಕ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ದ ಇಮೇಲ್ ID, then I have retrieved the address. I think address is, and then I have retrieved the mobile number.
So data set will look something like this. Only one single row with 4 columns in this case. Okay. Now the name is in 0th position. 1, 2, 3. Okay. Idu one array format ada. The row is 0. Of course, rows numbers starts with 0 in this. ಇಲ್ಲಿ Excel na 1 ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ but it will be 0. Excel don't have 0 in this case. So I need to retrieve this. Henga, very simple. It is ds dot tables of 0. I told you there is only one table of 0. Dot rows. Which row you want to retrieve? Of course, always remember, ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be only one record. So that will be at the 0th row only. So rows of 0 dot ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಅದು ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ we give rows of 0 again a square bracket, column number is 0. So name is in 0th position. So row of 0 0 dot toString. So this is how we retrieve the data from the data set in this case. Same way I need to take email ID. So txt email ID dot text equal to ds dot tables of 0 dot rows of again 0 because the row is 0 in this, column bandu 1 ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. So square bracket 1 dot toString. The same way, third one, txt address dot text equal to ds dot tables of 0 dot rows of 0 2 dot toString. Now the choice is mobile number, you can reload it or you can skip it. The choice is yours. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದ. txt mobile number dot text equal to ds dot tables of 0 dot rows of 0 and column is 3 dot toString. So this is how the data from the data set has been retrieved and it is put inside these text box in this case. And safer side, like hacking concept bandaga, we should always make sure that mobile number is again read only. So txt mobile number dot read only equal to true. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕೋಡ್ನಾಗ ASPX ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ .aspx.cs. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ CS ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ .cs page, .aspx page, that is a static initialization. And safer side, we always make use of like static initialization. That should be dynamically initialized again in the .aspx.cs page in this case. So I hope no doubt till here. Okay. Most important, yavattiga if condition baradru, you should always have a else part also in this case. Else part naga, I'll just display one message to the user, lblmsg.text equal to record not found. And yella data erase ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. txt ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ okay, we will put everything. I can initialize everything in one line. I have initialized everything to null in one single line. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಒಂದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ one single line I have initialized all the variables, that is all the tags to null in this case. Okay, so this is how we retrieved the data and we put it inside the data set. Of course we have still not written this function. Adu function on bardu bidana because it's already generated. So I have a function here. You can use the same mal on the already search code bardiri, you can copy paste in this case with small change. Of course the change is the name of the stored procedure. Okay,
So stored procedure ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ, we have to change the stored procedure. So I'll put that stored procedure here. And ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ based on the name of the student in this case. Here we are searching the data based on the mobile number. So copy paste the things. ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಂಗಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. And this percentage and all is not required because it's a direct value we need to retrieve in this. Second parameter we are not passing. And here it is, instead of that we bring the mobile number. So mobile number has been initialized. Mobile number variable parameter bandittu, so I've initialized in this case. And I retrieved the data set ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, and data set will be returned in this. So this will be a very regular function that we will be using for retrieving the data in this case. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the data has been, remember ಇಲ್ಲಿ the data has been retrieved and it is put inside the text box. So remember, edit ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are 3 steps. First step is ನಿಮ್ದು ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಾಗಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಗೇನ್. So ಇಲ್ಲಿ one thing you can see, every time it is starting execution from student register which I don't want. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಯಾರ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಪೇಜ್ ನಂದು ಕೋಡ್ ಎಡಿಟ್ ಸರ್ಚ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಆನ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ and I'll create it as set as start page. So once you set it as set as start page, by default it will start from that particular page. Under execution will start from that particular page in this case. So I've set it as start page. Now I'll debug. It will start with the search student details, and you can see search record bantu. Let me enter the data and search the data. Click on edit now. So you can see it will go to the next page, and now you can see all the data has been retrieved in this case. Ega, when I modify this, click on update, the update query should be executed. So other salaga, I have to generate one event for the update query in this case. So I'll edit olag hogi, edit student record. That is, go to the design. I need to generate one event, and always remember, I have seen many people making this mistake. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, when you are clicking on that particular button to generate one event, stop the execution. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ sometimes the event will not be generated. And remember, this is depends on system to system. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೂ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈವೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್, ದ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜನ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈವೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರೂ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ the event is not properly linked in this case. Okay, so proper link ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ನಾಗ ಹೋಗಿ, ಸೋರ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್, it will generate one new event, and you write the code in that particular event in this case. Okay, so and usually I don't prefer this. Names neeve edit madri, like example, I don't want this one. I have seen students writing that student 1 database 1, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಹೆಸರು 1 2 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Even when you are generating an event, it should be a proper names in this. So
I want the name to be ptn update underscore click ಅಂತಾನೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದರದ್ದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ನಾಗ ಆ ನೇಮ್ ನಾನೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ .aspxನಾಗ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು txt student name dot text dot trim. Next I need to change the email id in this case. So string email id equal to txt email id dot text dot trim. String address equal to txt address dot text dot trim. I need to even bring the mobile number because I'll update ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು txt mobile number dot text dot trim. So I brought all the data from the .aspx page in this case. Next ಈ ಡೇಟಾನ we pass it into update code ಅಂತ ಒಂದು .cs ಫೈಲ್ನಾಗ. Okay, so let me create one new CS file in this case. Control Shift A, and I'll take class, and here I will say update code.cs. Click on OK. The class is created, and of course as usual 2 header files using system.data and using system.data.sql client. And same way alli nimga you need to pass the connection string also in this case. So I'll copy this connection string, paste it here, copy paste madre. Again you need not type it in this. Of course idragella function bare create ಮಾಡಬೇಕು, but before that we will call the update function here. And remember, update ಮಾಡಿದಾಗ it will not return data set, it will return yes or no, true or 1 or 0 in this case. I'll put it inside integer. ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ವೆರಿ ನಾನ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ ಐ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 0 or 1 in this case is equal to, okay, before that create object for that update code. So update code, I will say uc equal to new update code. The object is created. Next uc dot I'll create a function update student details, and in this update student details I have to pass the parameters in this. So name ಅನ್ನೋ parameter pass ಮಾಡಬೇಕು. Next I need to pass email id. Next is address. Next is mobile number. Remember, mobile number I'm passing only for where condition. Okay, it update ಒಳಗೆ ಅದು ನಾವು modify ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. And again same thing, if I double equal to 1, I equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ the data is updated in this case, else the data updation failed. So here I'll put a lblmsg dot text equal to student details updated, updation failed. So put a if else condition, generate one event. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು event generate, ಆ function generate ಆಗ್ತದೆ. Click on this F12 click ಮಾಡಿದ್ರೆ direct ಆ function ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. And here I need to write the update query in this case. Okay, so update query again we call the stored procedure in this. ಅವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first I need to create one stored procedure and then return the value in this case. So we can ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು
ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, or we will do it in the reverse way. We will create one stored procedure here, create procedure, say sp underscore update student details, and we need to pass the parameters here. The parameters are at p underscore, first is name, that is you can say student name, varchar of 200, comma, next is at p underscore email id is what we are modifying, varchar of 200, comma, at p underscore address, varchar of some 500, comma, at p underscore mobile number, which is for modification, where conditions alaga, varchar of 15, and then as query, and then update query in this case. So update madliki we know update tbl student set, we have student name equal to at p underscore student name, comma, I need to set the second parameter also in this. Illi one by one line baritini so that it will be easily readable. Next is I need to change the email id, so column name kodre email id equal to at p underscore email id, comma, next is I need to change the address equal to at p underscore address, and that's it, where soft delete equal to 0 and mobile number equal to at p underscore mobile number. Of course we have not given the update column in this case, updated on antele we have not given that particular column, never mind, not an issue with that. So this is a parameter square semicolon, put a go, select this, compulsory once check madkore, everything is fine. Because sometimes ಏನಾಗ್ತದೆ, now the tables are very small, so column name mistake ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ won't be issue in this case. But when you are executing real time columns in this case, there will be hundreds of column in one table, so it is difficult to remember the spelling and names. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ and it will tell me whether it is successful or not, and then execute the query. So the stored procedure is created in this. Now I just need to call the stored procedure, pass the value. So hang martiri, you people already know how to call the stored procedure in this case. So to call the stored procedure, we make use of SQL command. cmd is equal to new SQL command, pass the stored procedure name. Of course parameters nu pass madbek now, I'll do that in this case, separated by comma. Next is I need to give the connection. Then you can say cmd dot you can put cmd dot command type equal to command type dot stored procedure. Next you can set the parameters in this case. So parameters ille set ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ when I am passing the procedure allu pass ಮಾಡಬಹುದು. That is very lengthy, I'll go with this. cmd dot parameters dot add, give the name of the parameter in this case. I'll copy paste it. I just copy paste the things, paste ಮಾಡ್ರೆ, comma. Next I need to give the data type of that particular procedure of that value. So SQL DB type and bartada, dot it is varchar,
That is varchar, comma, if you want to give the size, you can give the size also, dot value equal to student name. That is name and the parameter pass madini name. So same way, cmd dot parameters dot add. The second parameter I need to pass is the email ID. So copy paste the email ID, comma, again SQL DB type dot varchar, comma, some 100 is the size, dot value equal to email ID is the parameter from the function. Next adadmala cmd dot parameters dot add. The third parameter I need to pass is the address. And remember, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯು ಮೇ ಮಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ SQL DB type dot varchar separated by comma some 500 dot value equal to address. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈವನ್ ದ ಕಂಡೀಷನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಸೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ cmd dot parameters dot add. Inside this, copy the mobile number, the parameter in this case, comma, SQL DB type dot varchar, comma, 15 dot value equal to it is mobile number. Mal parameters na villain names kotirthivi, you have to give the same names here in this case. Once you have set all the parameters, now I just need to execute the query. So what I will do is int I equal to cmd dot execute non-query. I told you execute non-query is a function which is generally called when you want to insert, update, delete. Okay, our data set concept to retrieve madik use ಮಾಡ್ತೀವಿ. One more most important thing we missed here is open the connection and close the connection. cn dot open before executing, and after executing close the connection. ನೀವು ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be a huge problem in this case, because one sarti the connection is open and ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the connection will remain still open. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ he will throw an error saying that the connection is already open, you are trying to reopen the connection which already exists. So ಅದಕ್ಕೆ compulsory don't forget to close the connection immediately after the execute non-query in this case. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can say return I. ಸೊ ಐ ಒಳಗೆ ಏನದ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 1. if it is not executed or if it is not updated, it will return 0 in this case. Okay, so that's it. This is a code what we have written. Insert code ಸ್ವಲ್ಪ recall ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೇ ಅದ ಇದನ್ನು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ we have inserted record, here we have created a procedure to modify in this case. So save the code. That's it. Now let us execute the code. Okay, so I'll search the record. The record is searched. Edit click ಮಾಡ್ತೀನಿ, it will go to the next page. It has retrieved the data. So I'll modify the name Vivek. I'll put everything in capitals. Vivek DH. Mobile number change ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Email ID also I will change. I'll put Vivek DH and I'll give the address in this case. Say apartment #201
you can say 560054. So I have modified all the data in this case. I will click on update. Okay, space is not allowed, so he's not allowing me to put this data. So I'll put Vivek capital na haktini. Okay, not an issue. Updated. So you can see student details updated. So yeah, it is showing me a message student details updated. Now let me cross check with this. Let me execute the application again. Now he should show me my name in Vivek capital letters. I have changed my email ID to Vivek DH, and I have changed my address from Bangalore to Lendi address in this case. But illi it is showing me the same data. You can see Bangalore address, you can see email ID is same, name is same. Then why it is not updated? He is showing me a message that updated successfully. And remember, updated successfully adu if condition na haki I basis ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% sure the code is correct. Then where the problem lies in this case? Why it did not modify the record? Because when I click on edit, the problem is in this particular page load. Now understand this point very clearly in this case. So FRM edit student record naga, where I wrote a data to retrieve the data from the database in the page load is creating a problem in this case. ಏನು problem create ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ? Of course, when this page was loaded, whatever the data was here was executed. So ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನು ಡೇಟಾ ಅದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಾನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನಾಗಿತ್ತು, vivek@gmail.com ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಡ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. He brought that. Then I modified those data. I typed on update. I clicked on update button. So ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ update button ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ it will never happen like that. Remember, every time when you generate event ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will always execute the page load first. ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ದವ, ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ again the session was put inside mobile number, and then mobile number was put in text box. Then he went to get student details. He brought the data from the database. Now this is where the overwriting took place. Capital letters na ಏನು modify ಮಾಡಿದ್ದೆ, when I clicked on update, this code got executed again. So ನಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗಿಂದ ಹಳಿ ಡೇಟಾ ಓವರ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ then he will execute the update button. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ವಾಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೇ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಸ್, ಐ ಪುಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕೋಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And let me execute the program again. Okay, so I'll search for my record. It brought the record. ಈಗ ನಾ edit button ಗೆ ಹೋದಾಗ now you can see he has come to this page load of the edit button, and I'll press F11. It will jump the execution in this case. Again F11 ಅಥವಾ F10 click ಮಾಡಿ. F10 is better option. So he has brought the data now. The data is there inside the database. ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನಾಗ ಏನು ಡೇಟಾ ಅದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ವಿಜುವಲೈಸರ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನಾಗ ಈ ಡೇಟಾ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ 0 in this case. So he has brought the data. Now he will check the count. Count ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Now he says count is 1. So 1 is greater than 0. Condition true ಆಗ್ತದ. I'll click F10. Text box ನ ಡೇಟಾ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ is initialized. Email ID is initialized. Mobile number is initialized. Read only set ಮಾಡ್ದ. You can see the data that is initialized is Vivek. Email ID is vivek@gmail.com. Bangalore. And my mobile number is initialized in this.
again click F10, close. So page load got executed, and now you can see the data. Now let me modify these data. Again I'll modify it into same format, Vivek DH. Okay, so now I will click on update. Ee update and click madadaga, as I told you, again he will come to the page load. It happens in all the web pages. ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನೀವು ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ನಾಗ ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. Now since we have written in the page load, now you can see again I will execute the F10. Again F10, he brought the old data from the data set. You can see, I will show you the old data from the data set. Old data in there is there, but actually in the text box naga you can see the new data is already here. Vivek is in capital, email ID vivekdh@gmail.com, address is that lengthy address is there, of course mobile number no change madanglikku idu already it is there. But what happens is, after bringing the data from the data set, he is overwriting the previous data. So overwrite aitu. Now you can see Vivek small letter, vivek@gmail.com, and address is Bangalore. So this overwriting takes place because you have written the code in the page load. So second time I don't want this to be executed. Agree with this point? Andra nanaga ee select code lint ಏನು data ada, this complete thing should not be executed when I click on any other buttons apart from the page load. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೀನಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ he will close it. Now he will go to the update query. Now he is retrieving all the data. Same old data got retrieved in this case. ಯಾಕಂದರೆ overwriting took place in the above step. So when the button update button is clicked, I don't want this particular code to be executed. Okay, so other salvaga what we have to do is a very simple work. That work is put this complete code inside one if condition. ಆ if condition ನಾಗ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we put one condition that is called as not of is postback. Now what is this, sir? Is postback ಅಥವಾ not of is postback ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now is postback means whether the web page is loading for the first time or ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾನ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಈವನ್ ನಮ್ಮಂಥ developers who have around 12 years of experience, they ask us what is this is postback event in the interview. Recently in one of the interview 1 year back, they had asked me the same question. So you should be capable of answering these things. So MS Paint. Okay, now here I have 2 pages in this case. That is, this is my .aspx page. ಏನರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊರಿ, aspx, and one more is my .aspx.cs. We are not bothered about .aspx for the time being, but yes, we are bothered about this. And we have the server. Okay, now understand this point. First time ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದ, it means whatever the data is executed here is in the page load. Okay, now when I click on any button on this particular page, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ this page will go to the server. Okay, and then he will come back.
Understand this point very clearly in this case. First time ಯಾವಾಗ page load ಆಗ್ತದ, the page, this ASPX page has come directly from the server. ಸರ್ವರ್ಲಿಂದ ಅದು .aspx ಪೇಜ್ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಅವಾಗ ದಿಸ್ ASPX ಪೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಲಾಕ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he is retrieving back the and he is coming back to the server page in this. So ಈ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈವೆಂಟಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿಮ್ದು ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ನಾಗ ಏನು ಬರ್ದಿರಿ, ದಟ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್, ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಯಾವುದೋ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಆ ಟೈಪ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅವ ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಹೋಗಿ ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಪೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ನೀ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಯೇನು? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಪಸ್ ನಾ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ the code gets executed in this. A very simple condition for a huge problem in this case. Okay, so I got the code not executed in this, and now that will help me to perform the next operation. So ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this code will not be overwritten. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, we generally take this, cut this code, write one separate function for that. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ void, I will say load data, load student details or student details. We'll take it as details. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ನಾಗ ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಟು ಮಾಡಿಫೈ. ಸೊ ಯು ಪಾಸ್ ದಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಎಸ್, ಇದನ್ನು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಪಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ನಾ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟ್ in this case, because it's very important event in the web applications. Remember, is post back will be true if you click any button in the web page. Avaga
ಆ ಡೇಟಾ ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್, ಸೇವ್ ಬಟನ್, ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲದ ತಲಿಬಾನಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಫ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾನ, ಸೊ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದ, means the code will not be executed in this case. Let us run the application now. Okay, so search for the data, click on okay, breakpoint ಹಾಕ್ತೀನಿ, you will understand the point. Now first time ಇದು click ಮಾಡಿದಾಗ first time the page is being loaded in this case. So server bal hogi wapas barangillagat same page. So when I click on edit, is post back, it is set to false. Okay, because e FRM edit student record server bal hogi wapas bandilla, it is just coming from the server in this case. So adukka is post back false agada. Nanu false ittandre idu execute maಡು anta helini. So he will execute this. The code is executed and he has executed, retrieved the data. Now let me modify these records. Vivek DH and okay, okay, apartment, I'll just 560054. Now click on update. ಈ update and click ಮಾಡಿದಾಗ now you can see this is a page. Now he is processing, means ನಂದು from edit page server ಬಲ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಾನ. So now is postback is set to true, and true and set ಆದಾಗ I don't want again the data to be loaded from the database. So now you can see it is directly jumping out of the condition, means the code was not executed. Code execute ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the previous data is not retrieved in this. So now you can check ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನಾಗ I have capital vivekdh@gmail.com and a lengthy address. So now let us execute this. New breakpoint in this tali ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. And now you can see the value returned by I is 1. Refresh the data, complete the data. You can say student details updated. Now you can see the new data is there. The typed address is lengthy, vivekdh@gmail.com is there. So ee ರೀತಿಯೊಳಗೆ the update process takes place. I know it is a very lengthy process. Yes, update query is the most difficult query to be written. Difficult ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ it is a lengthy query in this case. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to bring that data, load it, then we have to update the data in this. ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. So that is also very important option in this case. Okay, so ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the data gets updated in the database. You can now just have a cross check in the database only, like direct database ನಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು query ಬರೆದು I can check it. Select star from TBL student, and now you can see Vivek is capital, Vivek dh@gmail.com, and my address has been modified in this case. So ee ರೀತಿಯೊಳಗೆ the modification takes place in our application, and what I advise you people is update query, you try it in the last, okay, because it's a bit lengthy query in this case. So ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಿ ಬಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Update part you can try it later. This much is sufficient for us. Okay, so that's it for today's class. Probably tomorrow we'll have a practice session, and on Monday, okay, we will be concentrating on register page again. We'll come back to the registration page, that is student register. Okay, let me directly execute that. We will know what we are executing in the next class. Student register, right click, view in browser.
ಇಲ್ಲಿ the course what we have done is a static initialization. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು option tag ಹಾಕಿ we have initialized all the courses. Now what we are going to do in the next class is ಒಂದು TBL MST course ಅಂತ separate create ಮಾಡ್ತೀವಿ database ಒಳಗೆ. We store the data and how we retrieve the data and put it inside the drop down list. ಅಂದ್ರೆ dynamically how I can add the new course and put it inside the drop down list. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we had, when I was explaining the DBMS concept, ಅಲ್ಲಿ I told about creating master table, dependent table, foreign key attribute, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ we will be implementing that. So that part we will be seeing it on the Monday's class in this case. Any doubt in the today's class you can ask. Okay, so I hope not. Sir, Yes. I want to talk to you. Yeah, tell me. Sir, like I took a laptop, rental laptop. This month is like I have to return laptop by 30th. So may I know till what? Like class will extend till No, still probably maximum is 2 to 3 days. Maximum you can take it next weekend. next weekend, because they have called me to return the laptop by 30. So that's what It'll be done. Only thing is practice from your side will remain. Okay. Sir, while showing the project deck, do we need to show all the day, like from starting of the first of the day we have started the class? No, from that day we need to show them all the projects to No, that use. no.